Assalamualaikum. Today I would like to continue our next subtopic for chapter 5, the law related to the termination of the contract of employment. The next subtopic is poor performance. So what is actually poor performance? Ataupun dalam bahasa Melayu yang kita duk sebut performance yang tak berapa nak bagus. So apa sebenarnya poor performance? Poor performance is the performance below the expected standard stated by the employer to their employees. So secara mudahnya kita boleh faham performance or poor performance ni adalah performance employee, prestasi employee yang berada di bawah standard ataupun kita kata di bawah KPI, Key Performance Indicator, yang dah ditetapkan oleh majikan kepada employee tersebut. So bila employee tu tak achieve dia punya KPI, basically that one is what we consider as poor performance. Okay, when poor performance happen, disciplinary action can also be taken when an employee's work performance is unsatisfactory and create a major problems to the employer. So once kita dah identify, bila kita dah buat performance appraisal untuk employee tu, dan kita tahu employee tu ada masalah poor performance, so first step selalunya organisation akan ambil tindakan disiplin, and it is permissible under employment law. Therefore, once we identify that the employee having a problems of poor performance, so first step for sure the employer need to take the disciplinary actions to kita kata untuk mengurangkan balik masalah poor performance employee tersebut. Okay, it is essential for managers to make an accurate diagnosis of the weakness in the workers and provide remedial actions to reduce the weakness. So once we had identified that the employee is having a poor performance issue, so the manager need to make diagnosis, kena buat analisa kenapa berlakunya masalah poor performance kepada employee tu, apa kekurangan kepada employee tu. And at the same time, manager juga kena cari apa tindakan sesuai yang kita perlu buat supaya performance tu ataupun masalah tadi ni, weaknesses tu tadi ni boleh dikurangkan ataupun kita kata boleh eliminate terus daripada employee tu tadi. So itu first selalunya yang manager kena buat. Okay. Once we having the issues of poor performance employees, so what are the procedures for dismissing the employees? Kalau dah tak boleh nak buat apa, so apa caranya supaya kita boleh dismiss employee yang bermasalah poor performance ni? So there are 3 steps for dismissing employees for poor performance. The first step is you need to issue written warning to the incompetent employee. So once kita dah buat performance appraisal, kita dah identify which employee yang ada issue poor performance ni. Therefore, first thing kita kena bagi written warning. So why we need to provide written warning? So this written warning act as a proof. Once kalau kata kita nak terminate dia, so kita dah ada bukti yang mengatakan memang kita dah buat performance appraisal, kita juga dah tengok dah performance dia dari semasa ke semasa, but the problem still arise, therefore kita kena provide written. So written warning ni adalah bukti kita mengatakan kita dah ambil tindakan yang sepatutnya untuk mengurangkan masalah poor performance ni. Okay, step number 2, provide employee with appropriate training depends on the causes of poor performance and monitor during the time given to improve. So once we have provide the employee with the written warning, so we need to provide them with appropriate training. So after performance appraisal, normally kita dah tahu dah apa masalah employee tu. Contohnya mungkin employee ni ada masalah nak communicate bila bekerja dengan kawan-kawan ataupun bekerja dalam team. Dan so bila kita tahu
masalahnya adalah communication skills. So then kita kena provide training yang ada kaitan dengan increase communication skills level kepada employee tu, supaya bila dia buat kerja balik, so dia boleh improve balik dia punya communication skills tadi, dan improve juga dia punya performance. Dan semasa proses training ni, of course lah, kita akan bagi masa kepada employee tu untuk improve. Kita tak boleh terus-terus kita kata kita nak terminate dia. Once kita dah buat performance appraisal, kita nak terminate dia terus. That one is wrong. So we need to provide time, to give some time to the employee to improve his performance after we had given him training before we dismiss him. Okay, that is step number 2. Step number 3, reappraise employee and decide whether to give further time to improve or dismiss. So once we had provide the employee with training and monitor his performance, next we need to once again conduct performance appraisal and make the reappraisal. So once we reappraise, kita buat balik penilaian prestasi pada waktu yang sepatutnya. Kalaulah performance employee itu masih lagi tidak mencapai KPI standard yang kita tetapkan, dan waktu tu barulah kita boleh sama ada untuk bagi dia masa untuk improve lagi, ataupun kita boleh dismiss disebabkan berlakunya masalah performance yang tak meningkat. So prosesnya mestilah mengikut step by step yang kita ada ni. So means that kita tak boleh lah pada tahun pertama kita buat performance appraisal, employee tu punya performance memang tak okey, kita nak dismiss terus. So kita tak boleh buat macam tu. So pada tahun pertama kita kena provide dulu training, monitor employee, dan buat performance appraisal balik, barulah kita boleh terminate dia kalaulah isu tu masih lagi tak selesai. Itu adalah proceedures untuk dismiss employees for poor performance. Okay, another issue in chapter 5 is termination of probationers, ataupun isu macam mana kita nak terminate orang-orang yang di dalam tempoh percubaan. Adakah ianya dibenarkan under employment law? Okay. A probationer enjoys the same right as a confirmed employee. Therefore, a probationer service must not be terminated without just cause or excuse. A probationer has a right to make a representation to the DG of Industrial Relations under Section 20 of the Industrial Relations Act 1967 for unfair dismissal if they feel they have been unfairly dismissed. Maksudnya kat sini, kita boleh nak terminate probationers, tapi dia juga sama macam employee yang dah confirm. Maksudnya, walaupun kita kata kita nak terminate dia, so termination tu mesti berlaku dengan just cause or excuse. Kena ada sebab dan juga excuse yang munasabah, yang adil. Jika tak ada sebab-sebab munasabah, tetapi majikan terminate juga probationers, so dia juga ada hak untuk make a representation. Boleh minta untuk discuss balik kesnya, bawa ke court melalui report kepada DG of IR under Section 20 of the IRA. So, dia akan boleh claim unfair dismissal. So, pemecatan secara tak adil. So, that is the main issue here. Yang mana kita kena make sure kalau kita sebagai employer nak terminate probationer, so sama juga mesti ada isu ataupun sebab yang munasabah. Tak boleh ikut suka-suka hati. Mungkin disebabkan kita tak suka probationer tu, kita nak terminate dia. So, that one is wrong. Okay, another issue in chapter 6 is termination of probationers. So, termination of probationers is also a right. So, kita boleh nak terminate probationers, tapi dia juga ada hak untuk make a representation to the DG of IR under Section 20 of the IRA. So, dia akan boleh claim unfair dismissal. So, that is the main issue here. Yang mana kita kena make sure kalau employer kita sebagai employer nak terminate probationer, so sama juga mesti ada isu ataupun sebab yang munasabah. Tak boleh ikut suka-suka hati. Mungkin disebabkan kita tak suka probationer tu, kita nak terminate dia. So, that one is wrong.
Okay, so basically, isu probationer juga sama seperti confirm employee. So, kalaulah kita dah identify, for example, our probationer having the poor performance issue, so there are several steps or several good practice that the employer should follow. So such the example of good practice is provided here. The first one is warn the probationer about his poor performance in a form of a proper evaluation or appraisal. So sama juga kalau kita dah identify dia memang tak perform tadi, so kita kena buat proper evaluation ataupun appraisal. So another one is evaluation and appraisal should be documented and signed off by the probationers. So once kita dah buat evaluation tadi, so kita kena maklumkan kepada dia, dokumentkan dan make sure dia ditandatangani oleh probationer supaya dia tahu okay, majikan ni dah maklumkan kepada dia tentang isu poor performance yang berlaku. Okay, number 2, give sufficient opportunity to the probationer to improve on his or her work performance, such as communicating specific goals and tasks to be achieved by the probationer in a reasonable time frame, setting out areas of improvement and etc. So, kita sebagai majikan, kita kena provide opportunity untuk probationer ni meningkatkan balik performance dia dengan cara kita kena selalu communicate apa goals yang kita nak, apa task yang kita nak dia capai dalam masa atau reasonable time frame, dalam tempoh masa yang munasabah. So kita kena make sure okay, kita siap-siap okay, waktu ni mungkin sebulan ni saya nak awak dapatkan target this one. Contohnya sales target awak banyak ni 10,000, so cuba dapatkan sales target ni 10,000. So mana yang tak kena, kita set out areas for improvement untuk probationers tu. Okay, number 3, provide sufficient guidance and advice during probationary period. So waktu tempoh percubaan ni, sebagai majikan, kita kena provide guidance. Kena bagi dia guideline, kena tunjukkan dia apa yang sebenarnya yang dia kena buat untuk dia perform, untuk dia jadi seorang pekerja yang bagus. And the last one, consider extending the probationary period as an alternative to termination if you believe that there is still potential for the employee to improve. Okay, so kalau boleh, so kita consider untuk extend, kita tambahkan lagi tempoh percubaan dia tu supaya dia masih lagi boleh bekerja dengan kita sebagai alternatif selain daripada terminate dia. So that's why kadang-kadang you all mungkin dengar kan, ada sesetengah employee tu bekerja dalam tempoh percubaan bertahun-tahun tak confirm. Sometimes bukanlah majikan tu nak ambil kesempatan, sebab probationary workers ni of course lah dia banyak benefit yang tak payah bayar, bukan sebab tu. Tapi mungkin disebabkan majikan nak confirmkan dia tapi performance dia tak okey, tapi majikan nampak ada potential dalam diri employee tu. So majikan bagi peluang extend lagi tempoh percubaan. Itu salah satu cara untuk kita kurangkanlah kita kata risiko of being retrenched ataupun being terminate kepada sesetengah employee tu. Okay, if the probationer still fails to improve his or her performance after such steps have been taken by the employer, the court would more likely to determine that the termination was with just cause and excuse. So basically, kalaulah majikan dah buat keseluruhan, boleh kata keseluruhan step-steps yang kita bincang tadi ni, so jika berlaku juga termination untuk probationers ni dan probationer ni claim balik dekat court, so kebarangkalian untuk court tentukan bahawa termination tu berlaku dengan just cause and excuse tu lebih tinggi berbanding dengan kalau majikan hanya terus terminate probationers tanpa ambil kira beberapa steps yang kita bincang ni tadi.
Okay, next issue in chapter 5, we have here ending of a fixed term contract. Sometimes certain employee had been hired by the organisation in fixed term contract. So kita dah discuss pasal fixed term contract ni waktu kita belajar chapter 2 dulu. So hopefully you all still remember. Okay, when fixed term contract expires, the contract will automatically come to an end unless the employer extends the period of the contract. So seperti yang kita semua sedia maklum, for sure lah jika fixed term contract ni expired, bila tamatnya tempoh kontrak yang dibuat secara fixed term ni, then the contract tu akan tamat secara automatik, kecuali majikan tu nak tambah balik tempoh kontrak tu. So you boleh sambung balik bekerja dengan organisation tu. Okay, there are several reasons for the employer to hire employees on the fixed term basis. The first one is employee needed for a temporary period. So, setengah organisation dia tak nak ambil permanent employee sebab mungkin job yang company tu buat berdasarkan tempoh masa. So, kalau kata mungkin, okay, ada job construction, tapi construction work ni hanya akan berlaku sebulan. So, sebulan sajalah dia akan hire employee dan habis saja sebulan tu, habis siap je construction work tu untuk sebulan tu, so employee tu pun automatically contract dia tamat. Okay, another one is employee specifically recruited for one-off project. Lebih kurang lah macam yang saya explain tadi. And also mungkin because of employee tu sebagai expatriates ataupun foreign workers. So, kategori-kategori ni, orang-orang ni adalah orang-orang yang selalunya kita hire based on fixed term. Okay, issue related to fixed term contract yang kita nak kena tahu adalah if the employer wants to terminate the fixed term contract before expiry date. So, boleh ke tidak sebenarnya majikan terminate fixed term contract employee ni sebelum tempoh kontrak tu tamat. Katakanlah tempoh kontraknya 3 tahun, tapi tahun pertama kita dah nak terminate dah employee tu. So, boleh ke tidak benda tu dilakukan oleh majikan? So, the employer should look into, the first one is termination happens with reasons such as employee commits misconduct and the employer had followed proper procedure, therefore the employer has the right to end the contract. Okay, so isunya adalah isu misconduct. Employee yang fixed term ni tadi, tiba-tiba dia buat misconduct. Contohnya dia mencuri duit syarikat. Dan employer pun bila dah dapat tangkap employee tadi ni yang buat misconduct ni, employer pun buatlah proper procedure. Contohnya seperti yang kita dah belajar dalam awal-awal chapter 5 ni, iaitu buat investigation dan juga buat DI. So, employer boleh terminate employee sebelum tempoh kontrak dia tamat jika employee itu memang didapati bersalah membuat misconduct tersebut. Okay, yang kedua, termination happens without just cause or excuse. Therefore, the employer needs to pay an amount equivalent to the wages that he would earn up to the end of the contract period. Majikan terminate fixed term employee ni tadi, tapi termination tu berlaku tanpa sebab ataupun excuse yang munasabah. So, termination tu boleh berlaku, tapi majikan kena bayar semua gaji employee yang dia sepatutnya dapat dalam tempoh kontrak tu sehingga kontrak tu tamat. Maksudnya, contohnya macam yang tadi saya kata, kontrak fixed termnya employee ni adalah 3 tahun. Tapi tahun pertama employer nak terminate dia dan employer tak ada sebab pun untuk terminate. So, tahun kedua dan tahun ketiga, gaji fixed term employee ni tadi
employer kena bayar sampai habis. Itu maksudnya condition yang kedua. So, boleh terminate kalau ada sebab, tak ada masalah. Kalau tak ada sebab, so you kena bayar gaji employee sampai habis tempoh kontrak dia. Okay, another issue related to termination yang you all juga kena tahu adalah the next one is constructive dismissal. So, what is constructive dismissal? Ataupun bahasa Melayu selalunya kita sebut pemecatan konstruktif ataupun pemecatan yang dirancang. Okay, it is a form of indirect dismissal. So, maksudnya indirect dismissal ni adalah dismissal tu berlaku secara kita kata tersirat. Means that bukanlah sebenarnya employee tu directly kena dismiss, tapi ada beberapa isu ataupun ada beberapa perkara yang berlaku kepada employee tu yang menyebabkan dia sendiri berhenti kerja. Itu maksudnya indirect. Okay. Employee leaves the employment due to employer's undesirable conduct. It occurs when an employee's contract is breached by the employer. So, constructive dismissal ni maksudnya employee tu sendiri yang berhenti daripada tempat kerja tu, berhenti daripada organisation tu disebabkan oleh perlakuan majikan yang tidak disenangi, employer's undesirable conduct. Ataupun nama lainnya, it occurs when an employee's contract is breached. Majikan yang melanggar kontrak employee ataupun majikan yang tak ikut apa yang dah ditetapkan di dalam kontrak. So, itu menyebabkan employee tadi berhenti kerja daripada company itu. Okay, the breach committed must have been so severe that it had altered the essential terms of an employee's employment contract, leaving the employee no choice but to resign. In such a case, although there is no direct dismissal by the employer, it could still amount to unfair dismissal due to the actions of the employer. And this one ni maksudnya kalaulah tadi kita kata okay, majikan sudah breach kita punya employment contract. So, breach yang employer buat tadi ni memang sangat-sangat severe, sangat-sangat teruk. Sampai satu tahap employee ni dah rasa memang saya tak boleh terima sangat-sangat dah apa yang majikan buat pada saya ni. Dan employee itu pun sendiri secara tak langsung dia resign, dia berhenti kerja disebabkan apa yang majikan buat tadi. Memang kita nampak memang dia tak ada pun direct dismissal daripada majikan tu. Majikan tu tak pernah pun keluarkan notis, keluarkan surat terminate kita. So, kita kata tak berlaku pun unfair dismissal. Tapi disebabkan berlakunya masalah tadi, kita kata majikan tadi dah breach kontrak tu, so employee tu yang berhenti kerja, that one pun kita boleh consider sebagai unfair dismissal. Okay, if constructive dismissal happens, the employee has the right to leave his job and claim that employer's action amount to dismissal. The employee needs to provide proof that employer had breached the contract if claim referred to industrial court. So, apa yang employee ni tadi perlu buat once dia kata, okay, majikan dah breach kontrak saya dah berhenti kerja, saya dah resign daripada company tu. Okay, so apa yang dia kena buat adalah employee tu kena tinggalkan kerja dia dan buat terus claim dekat industrial court. Tapi beban pembuktian ataupun burden of proof untuk kes constructive dismissal employee yang kena sediakan semua sekali. Sebab apa? Sebab employee yang resign dengan alasan employer dah breach dia punya kontrak tadi. So, dia yang kena cari bukti kat mana yang mengatakan sebenarnya berlakunya breach of employment contract by the employer. Okay,
For an employee to prove constructive dismissal, he must be able to show that the employer breached a fundamental terms of his employment contract. So, berlakunya breach kepada terms-terms yang basic, yang asas dalam contract of employment. Contohnya, transfer. So, kita tak dalam kontrak majikan nyatakan tak perlu ditransfer ke mana-mana pun. Tapi tiba-tiba bila dah kerja 2-3 tahun, kena transfer. Pergi pula ke kawasan pedalaman sampai susah nak hidup. So, mungkin itu juga salah satu kita panggil constructive dismissal. Okay, the breach must be sufficiently important to justify the employee resigning. So, jika transfer tadi, contoh saya tadi ni, jika transfer tu memang kita kata sangat-sangat penting. Sebab saya rasa affected dengan proses transfer ke kawasan pedalaman tadi, itu yang menyebabkan saya berhenti kerja. So, employee kena justify betul-betul apa yang telah berlaku tu sampai satu tahap dia dah tak boleh tahan dan dia berhenti kerja tu. Okay, the employee left his employment in direct response to that breach and not for any other unconnected reasons. Okay, so kita kena tengok juga, memanglah kita berhenti kerja tadi disebabkan isu transfer tu. Dan kita kena make sure kita tak ada reason-reason lain. So, reason lain selain daripada kena transfer tadi. So, yang tu barulah kita boleh justify dekat court yang mengatakan memang berlakunya constructive dismissal. And lastly, the employee left in a timely manner. So, once kita rasa macam memang company ni ataupun majikan memang nak pecat kita tapi dia buat secara constructive dismissal berlaku. So, proses kita nak kena tinggalkan company tu, so kita kena buat secepat mungkin. Tak boleh tangguh-tangguh dah. Once dia kata, okay, awak kena transfer ke pedalaman tadi. So, you kena cepat-cepat minta employer buat sesuatu ataupun kalau dia tak ambil tindakan, you kena buat report dekat Industrial Relations Department. Okay, this is several example of constructive dismissal. One of yang saya dah mention tadi, this one, transfer to a different location if such transferability is not clearly stated in the letter of appointment. Tak ada pun dalam kontrak you, tapi tiba-tiba you kena transfer. So that one juga kita mungkin boleh consider sebagai constructive dismissal. Okay, another one, contoh-contoh lainnya mungkin this one ni, last kali ni, threatening with dismissal if the employee does not resign from the job. Yang ni macam ekstrim sangat lah kan. Kita kata, kita diugut kalau you tak berhenti daripada company ni, sama juga, you juga kena resign. So, sama kiranya macam apa-apa sahaja yang berlaku yang menyebabkan kita rasa terancam, yang menyebabkan kita rasa sedih. So, semua tu, kalau sampai satu tahap kita rasa nak berhenti kerja dan kita berhenti, so itu adalah constructive dismissal. Okay, so steps. Kalau berlakunya constructive dismissal, so what are the steps that should be taken by the employee? So, there are 3 steps here. The first one is, if the employer breach a fundamental or major terms of the employment contract, the employee needs to make a formal complaint to the employer to investigate and rectify the problem. So, first thing, sebelum kita buat report dekat IR department, so kita kena complain dulu dekat majikan. So, kalau kita tahu tadi, transfer tu tak munasabah, kita ni yang memang dah lama kerja kat sini, tak ada masalah apa pun, tiba-tiba kena transfer. So, bunyinya mungkin tak munasabah. So, kita kena jumpa dulu majikan, kena minta dia investigate balik, betul ke tidak dia nak transfer kita, dan kena minta dia betulkan balik masalah tu, rectify the problem. So, mungkin batalkan proses transfer tu tadi. Itu first step. Step number 2, if nothing happened, the employee left his employment in direct response to that breach.
So, bila kita dah report, dah buat komplain dekat majikan, tapi majikan tak ambil tindakan apa-apa, so kita sebagai employee tadi bolehlah tinggalkan terus tempat kerja disebabkan sudah berlakunya breach of employment contract tu. And step number 3, file a claim to the Industrial Relations Department under Section 20 of the Industrial Relations Act 1967. So, bila kita dah tahu, okay, majikan memang tak ambil apa-apa tindakan, means that memang dia nak kita berhenti kerja tadi, constructive dismissal berlaku. So, kita boleh buat report dekat IR department. So, kes constructive dismissal hanya boleh didengar di Industrial Relations Department sahaja menggunakan pakai Section 20 ni. So, Labour Department tak layan kes constructive dismissal. Okay, next issue is frustration of contract. So what is frustration of contract? Okay, frustration happens when an employment contract may come to an end without its being terminated by either party. Sometimes contract of employment ni juga boleh tamat secara semula jadi. Maksud tamat secara semula jadi ni adalah majikan ataupun employee itu sendiri dia tak pernah hantar surat untuk berhenti kerja ataupun majikan tak pernah bagi surat kepada employee untuk berhentikan employee itu. So jika dua perkara itu tak terjadi, so itu kita consider sebagai frustration of contract. Normally, it happens because of some events which are beyond the control of both the employer and the employee and which prevent one party carrying out its obligations to the others. So, frustration of contract ni berlaku bila ada sesuatu event ataupun ada sesuatu perkara yang beyond the control. So, benda tu kita tak boleh control. Employer pun tak boleh control. Sama juga, employee pun tak boleh control. Dan bila berlakunya event ni, so pihak antara majikan dengan pekerja ni, masing-masing tak boleh nak carrying out its obligations. So, maksudnya mungkin contohnya employee tak boleh nak bagi servis kepada majikan ataupun majikan pun tak boleh nak provide job kepada employee tu. So, obligation masing-masing tak dapat dilaksanakan. So, automatically yang tu kita consider sebagai frustration of contract. Okay, what are the examples of circumstances that will lead to frustration of contract? So, kita ada beberapa contoh kat sini ni. Employee may be detained by the authorities for a significant period of time and cannot come to work. Kita kena tangkap. So, selalunya bila kita kena tangkap, kita masuk jail dan ada beberapa bulan, mungkin beberapa tahun kita kena penjara tu. So, that one tu menyebabkan kontrak kita frustrated, kecewa kontrak kita. So, majikan pun tak boleh nak buat apa dah disebabkan kita masuk jail tadi. So, automatically kontrak kita dah tamat bila kita tak dapat dah nak provide service kepada majikan. Okay, number 2, employer requires a license in order to do his job, but for some reason the issuing authority withdraw the license. Contohnya, you adalah pemandu lori. You bawa lori macam biasa, tiba-tiba you accident, langgar orang sampai meninggal. So, JPJ tarik lesen lori you tadi. So, bila you nak kerja balik dengan majikan syarikat pengangkutan lori tu, so you dah tak boleh nak kerja lah sebab you dah tak ada lesen untuk bawa lori. So, itu salah satu condition juga yang menyebabkan frustration of contract. And number 3, bad medical problem, provided that all rights of employee to seek leave, annual leave and other leave entitlements have been exhausted. Kita sakit yang sangat-sangat teruk. So, bila sakit teruk ni, semua cuti-cuti dah habis, dah tak boleh nak buat apa dah. So,
sampai satu tahap kita dikategorikan sebagai frustration jugalah contract of employment tu. Okay, next, another issue yang you all kena tahu juga adalah isu medical boarding out. Sometimes ada juga employee yang mungkin bermasalah kesihatan yang teruk yang menyebabkan dia dah tak boleh nak carrying out dia punya job duties ataupun job functions. Okay, employers may have deal with situation concerning employees who are incapacitated due to medical illness or disability, thus preventing them from carrying out their job functions. If the employee's medical condition is severe enough with little prospects of recovery, the employer may feel like they have no choice but to terminate the employee on medical grounds. The process in which this is done is commonly known as a medical board out. Normally setiap organisation dia akan ada dia punya medical board dia sendiri. So function medical board ni adalah untuk determine kalaulah sesetengah employee ni ada masalah kesihatan yang teruk ataupun ada disability yang teruk yang menyebabkan dia dah tak boleh nak buat kerja. Kalau dia buat kerja pun akan berlaku kesilapan, akan berlaku kesulitan kepada orang lain. So jika berlaku kes-kes macam ni, so employer boleh terminate employee on this condition, medical ground. Tapi employee ni perlulah melalui proses yang kita panggil medical board out ni. So, tidak salah lah kalau majikan tu nak terminate employee kalau memang nampak sangat-sangat dah kesihatan employee ni sendiri memang tak boleh nak buat apa dah. Itu kita consider sebagai medical boarding out. Okay, next issue in termination is here we have retirement ataupun bersara. So retirement is when the employees reach the age of leaving as stated in the contract or terminate the contract because of illness, while optional retirement is when an employee opt to retire earlier than the stipulated retiring age. So normally yang selalu berlaku bila bersara adalah umur bersaranya adalah 60 tahun. So once kita dah sampai umur 60 tahun tu, so secara automatik kontrak kita akan tamat. Ataupun mungkin juga kita bersara disebabkan kita sakit. So itu juga dikira sebagai retirement. Another situation mungkin kita yang dipanggil adalah optional retirement. So optional ni maksudnya employee tu sendiri pilih opt to retire earlier. So dia pilih untuk bersara lebih awal daripada retiring age yang dah ditetapkan oleh company ataupun yang dah ditetapkan oleh government. Okey. Beberapa persoalan yang mungkin kita kena fikirkan once we talk about retirement. The first one is re-employment after retirement possible? You dah pencen tapi tiba-tiba you nak kerja balik. So boleh ke tidak benda tu? Yes, of course. Dia dibenarkan under employment contract. Okay, number 2. Will the person work under current contract or new contract? Normally this case, majority company akan buat new contract. Sebab of course lah, dia dah berbeza dah. Umur persaraan tu dah berbeza. Benefits yang mungkin retirees ni dapat kalau dia kerja balik pun mungkin dah berbeza. So kebanyakannya akan buat new contract. Okay, number 3, is the employee protected under EA 1955? This one, kita kena tengok balik adakah employee tu bekerja sebagai manual worker ataupun tak. And juga kita kena tengok salary employee tu. So, kalaulah dia bekerja di Semenanjung Malaysia,
masih lagi gajinya less than RM2,000 per month, so that employee is protected under EA. Okay, number 4, does retiree entitled to retirement benefits? Dia layak tak dapat benefit retirement, faedah persaraan? Ataupun number 5 ni, retirement gratuity, hadiah-hadiah yang company provide kepada retirees. So ada ke tidak sebenarnya? So this one untuk dua-dua ni, nombor 4 dengan nombor 5 ni, ini bergantung kepada organisation. So kalau organisation provide, and dia boleh dapat lah. Kalau tak ada, tak ada. Sebab this one, benda ni benefits and gratuity ni adalah dua perkara yang tak wajib under EA. So if the employer provide, then you are entitled. But if the employer not providing anything, therefore you are not entitled to it. Okay, number 6, does retiree entitled to EPF withdrawal? So for sure lah, yes. Kita dah sampai umur persaraan, dah cukup dah 60 tahun. So kita boleh lah keluar duit EPF. Okay, then number 7, what will happen if the clause of retirement is not stated in the employment contract or collective agreement? Sometimes ada juga kontrak dia tak mention bila umur persaraan untuk employee tu. So jika tiada dinyatakan di dalam kontrak, so kita akan ikut apa yang dah ditetapkan oleh government. So kita ada minimum retirement age act. Dalam akta tu dah cerita umur persaraan minimum adalah 60 tahun. So kalau dalam kontrak tak dinyatakan, so kita akan ikut apa yang dah ada dalam akta. So itu yang kita tengok balik nanti. Okay, I think for subtopic this one, setakat tu sahaja dulu. InsyaAllah saya akan sambung lagi untuk next subtopic ni dalam slide seterusnya, dalam video seterusnya. Thank you.